আছে এখানে ফার্স্ট অফ অল বলা আছে হলো 2a minus b, okay, and where given that the a is equals to 3 and b is equals to minus 7. Okay, let's use the value. Okay, so the value will be 2 multiplied by 3 minus 7. So look একটা জিনিস carefully দেখো, we must need to use bracket over here. We must need to use bracket over here. কেন? 7 এর সামনে নেগেটিভ সাইন আছে, that's why. Okay, so পরের লাইনে আমরা কি করব, 3 2 6 minus this minus and this minus will be make it plus 7. So 6 plus 7 is 13. Okay, so answer is 13. And the second one is a square plus b square. Okay, what it will be, the value of a is 3, so 3 square, and value of b is minus 7, so minus 7 এর উপরে square. You must need to use the bracket over here. Okay, so the final answer will be 3 square means 9, and minus 7 এর উপরে স্কয়ার করলে কি হয় 49, because নেগেটিভ সাইনের উপরে যদি স্কয়ার করা থাকে তার মানে কি একটা নেগেটিভ সাইনের উপরে যদি আমরা স্কয়ার দেই, দ্যাট মিন্স এখানে মাল্টিপ্লিকেশন আসছে হলো দুইটা নেগেটিভ সাইনের, তো নেগেটিভ এন্ড নেগেটিভ মিলে কি হয়ে যাবে, প্লাস হয়ে যাবে। অলরাইট, ওকে, সো মাইনাস 7 এর উপরে স্কয়ার করলে সেটা কি হয়ে যায়, মাইনাস 7 এর উপরে স্কয়ার করলে সেটা হয়ে যায় হলো 49 প্লাস 9 is 58. Okay, up to this clear? So the b number, what is this, that a plus 2r square plus 5, rearrange the formula and make r subject. কাকে সাবজেক্ট বানাতে বলছে, r কে সাবজেক্ট বানাতে বলছে, সো আমাদেরকে r কে এক সাইডে রাখতে হবে, তাই তো? ওকে, লেটস স্টার্ট ইট। সো a equal to 2r square plus 5. ওকে, সো 5 কে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলে কি হবে, a minus 5 is equals to 2r square. ওকে, সো 2টা দিয়ে ডিভাইড দিলে কি হবে, a minus 5 divided by 2 equal to r square. সো এটাকে যদি আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে এভাবে করে লিখি, r square মানে লেফট সাইডেরটা রাইট সাইডে রাখি, রাইট সাইডেরটা লেফট সাইডে রাখি, তাহলে কি হয়, r square a minus 5 divided by 2. So what it will be, the r is equals to root over a minus 5 divided by 2. So r এর ভ্যালু কি, root over a minus 5 divided by 2. All right.